আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু এসএস ইজি এডুকেশন। ল লেকচার ভিডিও সিরিজগুলোতে আমরা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা একেবারে ফার্স্ট ইয়ারের একটা কোর্স পড়ব, ল অফ কন্ট্রাক্ট। তো ল অফ কন্ট্রাক্টের যে বিষয়গুলো পড়তে হয় বা যেভাবে আসলে আমাদের পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নিতে হয়, আমরা ঠিক ওইভাবেই মোটামুটি পয়েন্টগুলোকে ধরে ধরে পড়ব। তো এই সাবজেক্টের শুরুতেই ল অফ কন্ট্রাক্টের হোয়াট ইজ কন্ট্রাক্ট এটা আমরা জানব। So, contract is an agreement between two or more parties, and a legally binding contract is a voluntary agreement reached between the parties that is enforceable in law. Contracts are a huge part of every day of our life and for most of the people. As for example, when an individual goes to the supermarket to buy their groceries, they enter into a contract with the supermarket. That is payment of money in exchange of food and drink. When you go to coffee shop, you contract to exchange money for beverage or food. Employees enter into a contract to perform their work in exchange of monthly or weekly salary. So actually everywhere in contract, but we don't understand that. প্রত্যেক কাজে আমরা এতই আসলে চুক্তি বা চুক্তির ব্যবহারগুলো করে থাকি, কিন্তু আমরা এগুলোকে খেয়াল করি না। আমরা কফি শপে যাচ্ছি, আমরা গ্রসারি শপে যাচ্ছি, কিনে নিয়ে চলে আসছি, এগুলোও এক ধরনের কন্ট্রাক্ট। কিন্তু এখন আমরা জানব যে আইনগতভাবে 1872 সালে কিভাবে কন্ট্রাক্টকে ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে বা ডিফাইন করা হয়েছে। তো 1872 সালের এই দ্য কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট, এই অ্যাক্টটা তোমরা সাল দেখেই বুঝতে পারছো যে ব্রিটিশ আমলের একটা অ্যাক্ট, এবং এই অ্যাক্টটা এখনও বাংলাদেশে প্রযোজ্য আছে। নাও, according to this Act, under Section 2H, contract means an agreement enforceable by law. So this is the issue, that contract is an agreement enforceable by law. In other words, we can say that a contract is anything that is an agreement and enforceable by law of the land. This definition has two major elements in it, as for example, agreement and enforceable by law. So in order to understand a contract in the line of Bangladesh Contract Act 1872, we should understand the definition, explain these two pivots in the definition of a contract. Contract law is the body of law that applies to the right and obligation of the contractual parties. Under a contract, it governs the relationship, validity, and interpretation two or more persons, individual companies or other organization regarding the sale of goods, the provision of services, or exchange of interest or ownership. So contract হচ্ছে that body of law আমরা বলছি যা রাইটস এবং অব্লিগেশন নির্ধারণ করে শুধুমাত্র কন্ট্রাকচুয়াল পার্টির, অর্থাৎ আন্ডার এ কন্ট্রাক্ট দোজ পারসন হু আর দ্য পার্টি অফ দ্যাট কন্ট্রাক্ট, ইট অনলি গভর্ন দেয়ার রাইটস অ্যান্ড অব্লিগেশন, and between two validity and interpretation of an agreement between two or more person, that is individual, maybe company or organization. So we know that যে যারা আসলে কন্ট্রাক্টের বা চুক্তির পক্ষ, তাদের মধ্যেই কিন্তু রাইটস অব্লিগেশন নির্ধারিত হবে এবং কার্যকরী হবে। Now how a contract is prepared or made? The formation of a contract actually begins with an offer. সো কন্ট্রাক্ট হতে গেলে প্রথমেই যেটার প্রয়োজন পড়বে, অফার লাগবে। These may be, for instance, an offer of money in exchange for goods, or an offer of service in exchange for other service, or even the promise of a future payment of money or something else in exchange of service. দ্যাট ইজ, এটা সার্ভিস অফ গুড ইন এক্সচেঞ্জ অফ মানি হতে পারে বা সার্ভিসের এক্সচেঞ্জে হতে পারে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি যখন মেডিকেলে যাও, মেডিকেলের সেবা তুমি কিনে নাও টাকার পরিবর্তে। এই যে মোবাইল সেবা তোমরা কিনছো, এখানেও একটা চুক্তি। সো ইটস অ্যান এক্সপ্রেশন অফ উইলিংনেস টু অ্যাগ্রি টার্মস বিটুইন দ্য পার্টিজ। An offer allows the other party to accept the offer, providing the basis of the formal agreement. On the other party can refuse the offer and can make a counter offer. সো কতগুলো সিচুয়েশন হতে পারে যখন একটা অফার দেওয়া হয়, তখন অন্য পক্ষ সেই অফারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে পারে। তাহলে অফার দিলাম, অ্যাকসেপ্ট হলো, তাহলে কিন্তু একটা কন্ট্রাক্টের দিকে আমরা এগিয়ে গেলাম। কিন্তু অনেক সময় হয় কি, পার্টি অফারটাকে
রিফিউজও করতে পারে। এটাও হতে পারে যে পার্টি রিফিউজ করেছে অফার, অথবা পার্টি কাউন্টার অফারও করতে পারে। সো সাচ অ্যান অফার মাস্ট বি কমিউনিকেটেড উইথ আদার পার্টি। দ্যাট ইজ, অফার অবশ্যই অন্য পক্ষকে জানাতে হবে। এমন না যে আমি অফার করে বাসায় বসে আছি বা বাসায় বসে অফার করছি, যে পক্ষকে অফার করতে চাচ্ছি সে জানছেই না। মাস্ট বি কমিউনিকেটেড। Someone will not be treated in law as having accepted an offer if they have not had actual or constructive knowledge on it. এখন আমরা পড়ব হোয়াট ইজ এগ্রিমেন্ট। সো ইন সেকশন 2E, the Contract Act defines the term agreement as every promise and every set of promises forming the consideration for each other. Now that we know how the Act defines the term agreement, there may be some ambiguity in the definition of the term of promise. সো এগ্রিমেন্ট এটা কিন্তু একবারে আইনেই বলা হয়েছে এভরি প্রমিস অ্যান্ড এভরি সেট অফ প্রমিস ফর্মিং দ্য কনসিডারেশন ফর ইচ আদার। সো এভরি প্রমিসকে বলছে কনসিডারেশনের বিনিময়ে যখন কোনো প্রমিস করা হয় বা নেওয়া হয় তখন সেটাকে এগ্রিমেন্ট বলা হচ্ছে। এখন প্রমিসের ডেফিনেশন কি দেওয়া হয়েছে? দ্য অ্যাক্ট ইন ইট সেকশন 2B ডিফাইন্স দ্য টার্ম প্রমিস হেয়ার অ্যাজ when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal becomes an accepted proposal. A proposal when accepted, then it becomes a promise. So, আইনের 2B-তে প্রমিসকে ডিফাইন করা হয়েছে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে প্রমিস বলতে আমরা বুঝবো যে যখন কোনো একজন ব্যক্তি কাউকে কোনো প্রপোজাল দেয় এবং যাকে প্রপোজাল দিল সে সেটাতে অ্যাসেন্ট দেয়, সম্মতি জানায়, তখন সেই প্রপোজালটা আসলে অ্যাকসেপ্টেড প্রপোজালে পরিণত হয় এবং একটা প্রমিসে পরিণত হয়। ইন আদার ওয়ার্ডস, অ্যান এগ্রিমেন্ট ইজ অ্যান অ্যাকসেপ্টেড প্রমিস accepted by all the parties involved in the agreement or affected by it. This definition says that in order to establish or draft a contract, we need to initiate some steps. সো আমরা অন্য কথাই বলতে পারি যে অ্যাগ্রিমেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাকসেপ্টেড প্রমিস অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেড বাই অল পার্টিস, সকল পক্ষ কর্তৃকই কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্টেড হয় এবং যারা আসলে এগ্রিমেন্টে ইনভলভ থাকে তাদের কর্তৃক, অর্থাৎ যারা সেই এগ্রিমেন্ট দিয়ে অ্যাফেক্টেড হবে তাদের সবার দ্বারা। এই ডেফিনেশন থেকে আমরা বুঝতে পারি যে একটা ড্রাফট কন্ট্রাক্ট ইস্টাবলিশড করবার জন্য আমাদের সাধারণত কিছু স্টেপস লাগবে। প্রথমত, দ্য ডেফিনেশন রিকোয়ার্স এ পারসন টু হুম সার্টেন প্রপোজাল ইজ মেড। সো প্রথমেই আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে কিছু ব্যক্তি লাগবে যার প্রতি আমরা কোনো প্রপোজাল দেব। সো নাও হোয়াট আদার এলিমেন্টস? দ্য পারসন দ্যাট ইজ পার্টিস ইন স্টেপ 1 হ্যাজ টু বি ইন পজিশন টু ফুললি আন্ডারস্ট্যান্ড অল দ্য অ্যাসপেক্টস অফ প্রপোজাল। দ্যাট ইজ পক্ষ। প্রথম উপাদানই হচ্ছে, এলিমেন্টই হচ্ছে, ইনগ্রেডিয়েন্টসই হচ্ছে কন্ট্রাক্টের পার্টিস। সো দ্য পারসন যারা প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং বুঝতে পারবে। সিগনিফাইজ হিজ অ্যাসেন্ট দেয়ারটু, এবং তারপর সেখানে সে অ্যাসেন্ট দেবে। মিনস দ্যাট দ্য পারসন ইন পয়েন্ট 1 অ্যাকসেপ্ট অর অ্যাগ্রিজ উইথ দ্য প্রপোজাল আফটার হ্যাভিং ফুললি আন্ডারস্টুড ইট। ওয়ান্স দ্য person accept the proposal, then the status of the proposal changes to the accepted proposal. অর্থাৎ যেই মাত্র প্রপোজালটা পার্সন গ্রহণ করলো তখন কিন্তু প্রপোজালের স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন বলা হয় যে প্রপোজালটা অ্যাকসেপ্টেড। অ্যাকসেপ্টেড প্রপোজাল বিকামস এ প্রমিস, যেটা আমরা আগেই ডেফিনেশনে দেখেছি। নোট দ্যাট দ্য প্রপোজাল ইজ নট এ প্রমিস। ফর দ্য প্রপোজাল টু বিকাম এ প্রমিস, ইট হ্যাজ টু বি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ প্রপোজাল। সো অ্যাকসেপ্টেড প্রপোজালই শুধুমাত্র প্রমিস হয়, যার কারণে সব প্রপোজাল কিন্তু প্রমিস নয়, কারণ যখনই সেটা অ্যাকসেপ্টেড হবে তখনই সেটা প্রমিসে পরিণত হবে। টু সাম আপ, উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইট ইন দিস ওয়ে, দ্যাট ইজ এগ্রিমেন্ট ইকুয়াল টু অফার প্লাস অ্যাকসেপ্টেন্স। তাহলে দেখো, আমরা এগ্রিমেন্টকে যদি ডিফাইন করতে চাই তাহলে এর মধ্যে দুটা জিনিসই থাকলো, অফার থাকবে এবং অ্যাকসেপ্টেন্স থাকবে। কারণ আমরা প্রমিসের কথা বলছি, আর প্রমিস মানে হচ্ছে যে অফারটাকে অবশ্যই অ্যাকসেপ্ট করতে হবে।
What is required for a legally binding contract? A valid contract requires the presence of three elements: an agreement, an intention to create legal relations, this is an intention to form a legally binding relationship, and consideration, that is payment. And contract do not have to be in writing to be legally enforceable. With one important exception, a contract for the sale or other disposition of the land or property must be in writing and certain all other terms agreed, otherwise it's not enforceable. সো আমরা বলছি যে একটা বাইন্ডিং কন্ট্রাক্টের জন্য কি কি লাগবে। সো কন্ট্রাক্ট ভ্যালিডিটি পেতে গেলে বা ভ্যালিড হতে গেলে সেখানে 3 এলিমেন্ট লাগে। এগ্রিমেন্ট লাগে, ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট লিগাল রিলেশন অর্থাৎ লিগালি বাইন্ডিং রিলেশনশিপ, এই রিলেশনশিপে যাওয়ার ইন্টেনশন লাগে পক্ষদের, কনসিডারেশন লাগে পেমেন্ট, এবং কন্ট্রাক্টকে অবশ্যই রিটেন হতে হবে লিগালি এনফোর্সেবলের জন্য, তা বাধ্যতামূলক নয়। তবে হ্যাঁ, স্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ ল্যান্ড বা ভূমি বা প্রপার্টি, এটা হচ্ছে এক্সেপশন, অবশ্যই এ ধরনের কন্ট্রাক্ট, সম্পত্তি হস্তান্তরের কন্ট্রাক্ট লিখিত হতে হবে এবং সেখানে আরও অন্যান্য বিষয় ফলো করতে হবে। When does a contract become effective? Typically, a contract comes into existence when it is made. That is, when there has been acceptance of an offer and consideration, that is payment, has passed from one party to other party. In the case of a conditional contract, the contract becomes enforceable when the condition is met or when otherwise agreed. The acceptance of an offer can be made by words or by contract. Acceptance occurs when the offeree's words or conduct objectively enter that the offeree agrees to the offerer's terms. So, আমরা সত্যি কথা বলতে কন্ট্রাক্ট কখন এক্সিস্টেন্স হয়, কন্ট্রাক্ট যখন তৈরি করা হয়, দ্যাট ইজ যখন অফার অ্যাকসেপ্ট করা হয় এবং কনসিডারেশন এক পক্ষের কাছ থেকে অন্য পক্ষের কাছে চলে যায়, তখনই কিন্তু কন্ট্রাক্ট কার্যকরী হয়। তবে হ্যাঁ, যদি কন্ট্রাক্টের সাথে অর্থাৎ কোনো কন্ডিশনাল কন্ট্রাক্ট হয়, তাহলে বলা হচ্ছে যে সেই কন্ডিশনাল কন্ট্রাক্ট কন্ডিশন মেট করলে অর্থাৎ ফুলফিল করলে কন্ট্রাক্ট কার্যকরী হয়। এখন আমরা সার্টেনিটি অফ টার্মস নিয়ে পড়ব। An enforceable contract always requires that the terms should be certain. অর্থাৎ যখন আমরা কন্ট্রাক্ট এনফোর্স করতে যাব, কার্যকরী করতে যাব, তখন টার্মসের সার্টেনটি থাকতে হবে, মানে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। It must be clearly apparent the parties what the terms of the contract are. এবং কন্ট্রাক্টের বা চুক্তির বিষয়বস্তু কি, এটা কিন্তু দুই পক্ষকেই জানতে হবে। If a fundamental term is not settled between the parties, then agreement may not be amount to contract in law. অর্থাৎ দুই পক্ষ যদি কোনো ফান্ডামেন্টাল ইস্যুতেই একমত হতে না পারে বা না বুঝে বা না জানে, তাহলে কিন্তু আইনে সেটা কন্ট্রাক্ট হবে না। If the terms require further agreement between the parties because they are uncertain, then the contract may be deemed unenforceable. If there is no consensus ad idem, that is agreement on identical terms between the parties, then there is no contract as such for the court to interpret. It's not the role of the court to create the terms of the contract and thus impose a contract upon the parties. So nicely এখানে স্টেটেড কিন্তু দেখো যে কন্ট্রাক্ট কখনো আইডেন্টিক্যাল টার্মসের ভিতরেও হতে পারে বিটুইন দ্য পার্টিস, কিন্তু কোর্ট ধরে নিবে যে এখানে কোনো কন্ট্রাক্ট হয়নি, কারণ কোর্ট সেটাকে ইন্টারপ্রিট করতে পারে না। কোর্টের এটা রোল না যে কোর্ট কন্ট্রাক্টকে ইন্টারপ্রিট করবে, এই রোল হচ্ছে পক্ষদের, পক্ষরা তাদের কন্ট্রাক্টের ভাষা, শব্দ এটা ইন্টারপ্রিট করার অধিকার রাখে। ইন সাম সার্কামস্টেন্সেস কোর্ট উইল এমপ্লয় অর এনফার ইন এ টার্ম ইন্টু এ কন্ট্রাক্ট। কিছু কিছু সময় দেখা যায় যেটা হয় যে কিছু কিছু টার্মকে কন্ট্রাক্ট ধরে নিতে পারে। আসলে আমরা এখানে কোর্টের কথা বা সার্টেনিটি অফ টার্মে এটা কেন পড়ছি, আমরা বলছি যে হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ সার্টেনিটি অফ টার্মস ইন কন্ট্রাক্ট। যে কন্ট্রাক্টে যদি টার্মস সার্টেন না থাকে তাহলে কিন্তু কোর্টও সেটাকে সার্টেন করতে পারে না, দুই পক্ষকেই ওটা করতে হয়। সুনিশ্চিত শব্দ ব্যবহার করতে হয়, বুঝতে হয় পক্ষদের। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার বলছে যে কোর্ট কি করতে পারে, কিছু টার্ম ওকে কন্ট্রাক্টে সার্টেন টার্মকে এনফার করতে পারে।
particularly in circumstances where parties have actively relied on the agreement by performance of obligation under its term. However, the approach of the courts is to only infer a term into the contract where, for instance, it is necessary for business efficacy. It will not be rewrite a bad bargain even where the contract is disastrous for one of the parties. সো আসলে কখন এটা করে থাকে সেটা বলতেছে যে পার্টিকুলারলি সাম সার্কামস্টেন্সেস যখন দেখা যাচ্ছে পক্ষরা অ্যাক্টিভলি তারা রিলাই করছে এগ্রিমেন্টের উপরে অথবা তাদের অব্লিগেশন পারফরমেন্সের উপরে আন্ডার দ্য টার্মস অফ দ্য কন্ট্রাক্ট, বাট ইন দ্যাট কেস কোর্টের অ্যাপ্রোচটা কী হয় যে ওকে ঠিক আছে আমরা এই টার্মটাকেও কন্ট্রাক্টে দিয়ে দিলাম। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বলছে যে বিজনেস ইফিক্যাসির জন্য সামটাইমস যদি এটা প্রয়োজন হয় তাহলে এটা করে থাকে, সাধারণত এরকম হয়ে থাকে। আমরা আগেও হালকা পড়লাম, অর্থাৎ আমরা 4টা জিনিস পড়েছি, এখন সেটাকে আমরা ব্রডলি আলোচনা করব যে হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়ালস অফ এ ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট। তো যখন তোমরা অ্যান্সার করবে তখন এই পেজটা থেকে অ্যান্সার করাটা ভালো হবে, এখানে এলিমেন্টগুলো এক্সপ্লেন করা হয়েছে। ফার্স্টলি, ইট হ্যাজ টু ইনভলভ অ্যাট লিস্ট 2 parties. The content of the contract must clearly define and discuss the intent of the legal obligation. সেকেন্ডলি বলা হচ্ছে যে কন্ট্রাক্টের বিষয়বস্তু যেন লিগাল অব্লিগেশন নিয়ে হয়। কন্ট্রাক্ট ক্যান অলসো হ্যাভ এ স্পেশাল প্রভিশন which when not fulfilled by any of the parties renders the contract ineffective. এবং সেখানে এটাও বলা থাকতে পারে স্পেশাল প্রভিশন হিসেবে যে যদি কোনো একটা পক্ষ কোনো একটা কাজ না করে না বা ফুলফিল না করে কোনো দায়িত্ব, দেন কন্ট্রাক্ট ইনইফেক্টিভ হয়ে থাকবে। এগুলাকে স্পেশাল প্রভিশন বলা হয়। কন্ট্রাক্ট মাস্ট হ্যাভ ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড টার্মস ইন ইটস লিস্ট। যদি কোনো টার্মস থাকে তাহলে সেটাও ক্লিয়ারলি ডিফাইন করা থাকে, মানে থাকতে হবে আর কি। দ্য কন্ট্রাক্ট মাইট অলসো হ্যাভ স্পেসিফিক পয়েন্টস রিলেটেড টু এনি পারফরমেন্স। দ্য পারফরমেন্স হ্যাজ টু বি এক্সিকিউটেড বাই ইদার অর বোথ পার্টি। For a successful contract, the consent of the both parties is necessary. All parties in a contract should be competent enough to sign the contract also. All the signing parties must consider getting something in return in form of rights, profits, interest, etc. And the contract will be deemed illegal if it's unlawful and can challenge or attack any section of any law, cause harm to any individual, or if the court considers to be immoral. সো কন্ট্রাক্টকে আমরা তখনই ইললিগাল বা আনলফুল ধরব যখন আসলে এর কোনো সেকশন বা প্রভিশন কন্ট্রাক্টের কোনো লয়ের বিরুদ্ধে যায় অথবা ইন্ডিভিজুয়ালের হার্মসের জন্য, বা কোর্ট যদি মনে করে যে কন্ডিশন ইমমরাল দেন। দিস টাইম আমরা পড়ব কন্ট্রাক্ট এবং এগ্রিমেন্টের মধ্যে আসলে কি পার্থক্য। সো যদি আমরা মনে করি যে কন্ট্রাক্ট এবং এগ্রিমেন্ট একই তাহলে কিন্তু আমরা ভুল করব। সো কন্ট্রাক্ট এবং এগ্রিমেন্টের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট দ্যাট ইজ এনফোর্সেবল বাই ল। কন্ট্রাক্ট হচ্ছে এমন একটা চুক্তি, এগ্রিমেন্ট, যা আমরা আইন দ্বারা এনফোর্স করতে পারবো, মানে কার্যকরী করতে পারবো। এ প্রমিস অর এ নাম্বার অফ প্রমিস দ্যাট আর নট কন্ট্রাডিক্টিং অ্যান্ড আর অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য পার্টিজ ইনভলভড ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট। A contract is only legally enforceable. An agreement must be socially acceptable. It may or may not be enforceable by the law. A contract has to create some legal obligation. An agreement does not create any legal obligations. All contracts are also agreements. An agreement may or may not be a contract. So আমরা এইভাবে বলতে পারি যে সকল চুক্তি এগ্রিমেন্ট, কিন্তু সকল এগ্রিমেন্ট চুক্তি নয়। এই কথাটা মনে রাখলেই কিন্তু আমাদের এই পার্থক্যটা মনে থাকবে, কারণ এগ্রিমেন্ট কখনো লিগাল অব্লিগেশন সৃষ্টি করে না, বাট কন্ট্রাক্ট করে। এগ্রিমেন্ট সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেবল কিন্তু লতে এনফোর্সেবল নাও হতে পারে, বাট কন্ট্রাক্ট অল টাইম আমরা বলছি লিগালি এনফোর্সেবল। এবারে আমরা পড়ব যে অফার কত ধরনের হতে পারে। দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন ফরমেশন অফ দ্য কন্ট্রাক্ট ইজ অফার। আর আমরা জানি যে কন্ট্রাক্টের প্রথম স্টেপটাই হচ্ছে ফর্মুলেশন অফ অ্যান অফার। সিন্স অ্যাকসেপ্টেন্স ক্যান অনলি বি মেড অ্যান অফার,
Prior acceptance to any offer cannot be provided. Therefore, an offer is very important for formulating a valid contract. Offers in a contract can be different types, and like firstly, express offer, then implied offer, general offer, and lots more. First we finish this. So express offer, these are the offer that are made in the form of words, and that is these offers are in the written form. So these type of offers are those that are made in form of words, that is expressly you say something, তুমি কিছু বলেছো, and these offers always in written form. This is express, প্রকাশিত. But implied offers on the other hand opposite to the express offer. আমরা দুটার নাম দেখেই বুঝতে পারছি, বিকজ এটা ফর্মস অফ ওয়ার্ডসে ওইভাবে বলা হয় না. ফর এক্সাম্পল, এ বিড মেড ইন অকশন ইজ এ টাইপ অফ ইমপ্লাইড অফার অ্যাজ ইটস নট রিটেন ইন দ্য ফর্ম অফ ওয়ার্ডস. সো কোনো অকশন সেলে যখন বিড করা হয় তখন এটা হচ্ছে ইমপ্লাইড অফার, কারণ এটা কিন্তু লিখিত থাকে না বা লেখা হয় না. নাও নাম্বার 3 আমরা দেখছি জেনারেল অফার. সো this is a kind of offer that is made to the world at large, and that is these offers are not made to any specific person but to the complete world. তো বলছে যে এই অফারটা কোনো স্পেসিফিক পার্সনকে নয়, বরং পুরো বিশ্বকে এই অফারটা করা হয়. এই জন্য অফার ইন জেনারেল. ইফ কন্ডিশন ইজ অ্যান অফার আর সাচ দ্যাট দে ক্যান বি কমপ্লিটেড বাই মেনি, then in that case the offer is known as the general offer in continuing nature, but in an offer made in such that only a single person can complete this, for example offer made to find missing person, then in such a case the offer are closed as soon as the missing person, that is the first information, is collected or the missing person is recovered. সো যখন মিসিং পার্সনের জন্য কোনো অফার করা হয়, পুরস্কার ঘোষণা করা হয়, এটা কিন্তু একটা জেনারেল অফার হয় এবং ততক্ষণই অফার বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্পর্কে কেউ খবর নিয়ে আসে এবং তাকে খুঁজে পাওয়া না যায়. তো এরকম টাইপ অফারকে আমরা জেনারেল অফার বলি. দেন পরের তিনটো স্পেসিফিক অফার, ক্রস অফার, counter offer. Specific offer, those offers are made only to specific person, and therefore such offers can be accepted only by that specific person and not by anyone else. In case of specific offers made for certain personal service, then in that case no other party has the authority to come and take a stance that he is the party with which the contract has been made. সো স্পেসিফিক অফারগুলো সাধারণত স্পেসিফিক কোনো ব্যক্তিকে বা কোনো পার্সনকেই করা হয়. ক্রস অফার, দিস ইজ এ টাইপ অফ অফার ইন হুইচ টু পার্টিজ মেক এ সিমিলার অফার টু ইচ আদার উইদাউট এনি প্রায়র ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য অফার মেড বাই দ্য আদার. ক্রস অফার্স আর নট কনসিডার্ড ভ্যালিড অফার্স because there is no mutual acceptance in this case. This is because for an offer to be valid, there should be an offer and an acceptance for the same. But in the case of a cross offer, there is only a simultaneous offer and no acceptance. So cross offerটা কীরকম? এই ধরনের অফারে সাধারণত দুই পক্ষ কী করে, তারা সিমিলার অফার কিন্তু একে অপরকে দেয়. ওকে, অ্যান্ড দেন ক্রস অফার্স এগুলোকে আসলে ভ্যালিড অফার হিসেবে কনসিডার করা হয় না, বিকজ এক পক্ষ দেখা যাচ্ছে একটা অফার করলো, সেম অফার আর এক পক্ষ করছে, ওকে, জানেই না আর এক পক্ষ. নাও কাউন্টার অফার. সো দিস ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য অফার ফ্রেমড বাই দ্য অ্যাকসেপ্টিং পার্টি উইথ সার্টেন মডিফিকেশনস ইন দ্য অরিজিনাল অফার. দ্যাট ইজ ইউ অ্যাকসেপ্ট দ্য অরিজিনাল অফার but with certain amendments in the original offer, thereby giving a new offer in response to original offer. This is known as partial acceptance. That is, the accepting party agrees to certain facts in the offer which are beneficial to them and rejects the other clause of the offer. For an offer to be valid, complete acceptance is required and not partial acceptance. So counter offer বলতে বলা হচ্ছে যে যখন অ্যাকসেপ্টিং পার্টি আবার পাল্টা কোনো একটা অফার করে তখন আমরা সেটাকে কাউন্টার অফার বলবো এবং সেখানে কিছু মডিফিকেশান থাকবে অরিজিনাল অফারের, অর্থাৎ
দেখা যাচ্ছে অরিজিনাল অফার সে দিল যে 2,000 টাকা দিয়ে এটা সে দেবে কিনা, তো আবার সে যদি এরকম যাকে অফার দেওয়া হলো সেই অফার এটা গ্রহণ না করে উল্টো বলে যে না ঠিক আছে এটা 2,000 টাকায় দিতে পারবো না, 2,200 টাকায় দেবো বা এরকম, অর্থাৎ অফারটাকে একটু মডিফিকেশন করে আবার সেটা যদি প্রস্তাব করা হয়, তখন আসলে সেখানে আমরা বলবো কাউন্টার অফার। সো গিভিং নিউ অফার ইন রেসপন্স টু অরিজিনাল অফারটাই, অরিজিনাল অফারের রেসপন্সে যদি নতুন অফার দেওয়া হয় তখনই এটাকে আমরা বলবো কাউন্টার অফার। দিস ইজ অলসো নোন অ্যাজ পার্শিয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স, দ্যাট ইজ দ্য accepting party agrees of certain facts in the offer and which are beneficial to them and reject the other clause of the offer. For an offer to be valid, complete acceptance is required and not any partial acceptance. So counter offer is one kind of partial acceptance, কিন্তু কন্ট্রাক্ট হতে গেলে যেহেতু পার্শিয়াল অ্যাকসেপ্টেন্স গ্রহণযোগ্য নয়, সুতরাং পরিপূর্ণভাবেই অ্যাকসেপ্ট করতে হয়। এখন এইটাতে আমরা পড়ছি রেভোকেশন অফ অফার্স। সো অ্যান অফার ক্যান বি রেভোকড if it is not found to be fruitful by any of the parties. Every offer has a defined revocation period after which it cannot be revoked. Moreover, it can be revoked before the completion of acceptance. The acceptance can also be revoked by the acceptor. সো রেভোকেশন অফ অফারে আমরা এভাবে আলোচনা করতে পারি যে অফার কোনো সময় রেভোক করে নেওয়া যায়, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ নট ফাউন্ড টু বি ফ্রুটফুল, যদি কোনো পক্ষের কাছে এটা ফ্রুটফুল না মনে হয় তাহলে আসলে অফার প্রত্যাহার করে নেওয়া যায়। And then Section 62 of the Contract Act 1872, if any of the parties prefer to propose any new contract or modify the previous one, then previous contract will not need to be followed. The contractor can resign the contract as well. However, as per Section 62 of the Contract Act, a new contract will only be allowed to be proposed when all the parties agree to it. সো আমরা দেখতেছি কন্ট্রাক্ট অ্যাক্টের 62 সেকশনে বলা হচ্ছে যে যদি কোনো পক্ষ চায়, সে যদি নতুন কোনো কন্ট্রাক্ট প্রপোজ করে বা মডিফাই করে কোনো কন্ট্রাক্ট, দেন যে পূর্ববর্তী কন্ট্রাক্ট ছিল সেটা আর ফলো করার দরকার নাই। এবং কন্ট্রাক্টর কি করতে পারে, কন্ট্রাক্ট রদও করতে পারে চাইলে। সেকশন 62 কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট বলছে যে নিউ কন্ট্রাক্ট উইল অনলি বি অ্যালাউড টু বি প্রপোজড when all parties agree to it. অর্থাৎ নতুন কন্ট্রাক্ট তখনই অ্যালাউ করা হবে যখন সকল পক্ষ সেখানে সম্মতি জানাবে। When the acceptance can be revoked. How and when the acceptance can be revoked? The proposal can be revoked before acceptance is made. So communication must be made for the revocation of the acceptance. That is, proposal যে কোনো সময় রেভোক করা যায়, প্রত্যাহার করা যায় অ্যাকসেপ্টেন্সের আগে পর্যন্ত। এখন বলা হচ্ছে যে যদি কেউ অ্যাকসেপ্টেন্স প্রত্যাহার করে নিতে চায় তাহলে এটা তাকে কমিউনিকেট করতে হবে। ইফ স্পেসিফিক টাইম ইজ গিভেন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ নট মেড, দেন ইট স্ট্যান্ডস রেভোকড। সো যদি স্পেসিফিক টাইম দেওয়া থাকে এবং অ্যাকসেপ্টেন্স যদি না হয় তাহলেও ধরে নেওয়া হবে যেটা রেভোক হয়ে গেছে, প্রত্যাহার হয়ে গেছে। ইফ দ্য স্পেসিফিক মেথড ইজ গিভেন ইন দ্য অফার, দেন ইট শুড বি ফলোড। অফারে যদি কোনো স্পেসিফিক প্রসিডিউর বলা থাকে তাহলে সেটা ফলো করতে হবে। আফটার রিজনেবল টাইম ইট ক্যান বি রেভোকড অ্যান্ড এ স্পেসিফিক অ্যামাউন্ট টিল দ্য ডিউ ডেট মাস্ট বি ডিপোজিটেড। আপন ডেথ অর ইনস্যানিটি, দ্যাট ইজ আনসাউন্ড মাইন্ড, দেন ইট ইজ রেভোকড। আপন কাউন্টার অফার ইট মে বি রেভোকড। Death or unsoundness must be communicated to the proposed, and then revocation occurs, otherwise it stands valid. Communication is compulsory to propose to form a contract. Acceptance also compulsory, and it must be communicated to the proposer. The proposee cannot revoke his acceptance after it is made and communicated, but there is slot of receiving of acceptance, but before the acceptance is reached to proposer, he can revoke it by using the faster means of communication, and it will stand revoked.
Contract cannot be formed between husband and wife, but there is a promise. It's just moral obligation but not a legal obligation. If there is not legal agreement, there is not contract. Consideration is an integral part of the contract, and consideration interest is the price of a contract. Section 25 of the Contract Act 1872 provides certain exception whether contract can be formed without consideration. Number 1, যদি কোশ্চেন এরকম হয় যে কখন একটা কন্ট্রাক্ট উইদাউট কনসিডারেশনে করা যায়, তো সেখানে উত্তর হবে যে কন্ট্রাক্ট আইনের 1872 সেকশন 25 অনুযায়ী কিছু এক্সেপশন বলা আছে এবং সেখানেই কনসিডারেশন ছাড়া চুক্তি করা যায়। ন্যাচারাল লাভ অ্যান্ড অ্যাফেকশন, উইদিন রিলেশনশিপ something can be gifted without consideration and it should be within close relative. This gift may be contain gift on birthday and etc. Number 2, voluntary. So transfer of gift or land to others without consideration on the basis of any help, assistance or service which has been rendered to the promise without any return. And now it should contain some ingredients, that is help has been rendered in past and it was rendered in past without return and there was not legal obligation to render service. Suppose a man is not legally bound to save the life of the person who is being beaten or pounded. If he helps him, he may from the contract without consideration, but in other cases where pounded person has a personal or official guard, he may not form a contract because he was legally bound to rescue him and it was his duty. So now, number 3, where there is a time-barred receivable loan. Suppose A had granted a loan of Rs 100 to B and B fails to repay the amount within the stipulated time period. Then A forms a contract with B to pay this amount within a fixed time. This contract will be called a contract without consideration. Now under section 127, contract without consideration, under section 25 are void, but where the benefit or interest of principal debtor is sufficient consideration on the part of surety or for the purpose of the guarantee. So these are exceptional circumstances when contract can be done without consideration. Consideration for the reason of an agency is immaterial. All contracts should be in written form and be registered. And now agreements which are enforceable at law. It needs follows free consent, purpose is lawful consideration and competency in case of the contract. Now for creation of an agency, consideration is immaterial and all contracts should be written form and be registered. Now agreement which are enforceable by law, we know যে কোন কোন চুক্তিগুলো ল দ্বারা এনফোর্স করা যায়। ফ্রি কনসেন্ট যদি সেখানে থাকে, লফুল পারপাস থাকে, লফুল কনসিডারেশন এবং যারা কন্ট্রাক্ট করেছে তারা যদি কম্পিটেন্ট হয়। নাও 4 number point, who is competent and who is not competent. All persons are competent except minor, unsound mind and disqualified by the law. Insolvent or bankrupt who are disqualified by law, they are also deprived by the law to form a contract. Then unsound mind. At the material time, during the formation of the agreement, he was able to understand the contents of the agreement, so he is considered of sound mind and his contract will be valid and enforceable at law. A person who is of unsound mind may form a contract while he is in the state of sound mind, and when he is occasionally of sound mind, he may not make a contract when he is of unsound mind. During the state of unsound mind, other people will fulfill the terms of the contract of unsound mind
and if the other people are not available, then the court of justice will act as guardian of the unsound mind. Age of majority. So, as part of the Majority Act 1875, we know that 18 years, and in the Court of Wards Act, the age is 21 years. All the contract made in the interest of the minor will be enforceable at law, and contracts made by the minor who is damaged or injure the interest or benefit of the minor will be void. Simply on the ground of the minority, contract cannot be void. Now, void contract is that which is not enforceable by law. There are two categories of void contract ab initio. Those are that void right from the time of formation or by the change of the law of government, and voidable contract which have the option to void all contracts in which the consent of the party is not free. If the delivery of the books is not made within the stipulated time period, it becomes a voidable contract unless the buyer accepts it. And void contracts are those contracts which are created for unlawful purpose, and of course the purpose is unlawful, the contract cannot be completed by the legal means, so that will be void from the very beginning. So, free consent, the word of intention is not used in section 10 of the Contract Act 1872, but the word consent is equivalent with intention, that is consent from law. They create rights, obligation. Consent should be free, independent, and this is important on part and for forming a valid contract. সুতরাং অনুমতি কিন্তু একেবারে ফ্রি হতে হবে, কোনো ভয় বা ফ্রডের দ্বারা নেওয়া যাবে না কনসেন্টটা, অনুমতিটা, এবং এইটা কিন্তু কন্ট্রাক্টের অন্যতম একটা শর্ত। ইফ দ্য কনসেন্ট আর অবটেন্ড উইদাউট ফ্রি এনভায়রনমেন্ট, দে আর নট সাপোজড ফ্রি অ্যান্ড ডু নট ফর্ম এ কন্ট্রাক্ট। All consents should be free. It seems not good to mention all the consent which are not free, and the Contract Act mentions only them. Contrary to the capacity to the Majority Act, in which Contract Act has mentioned only the age of majority and simply mentioned the age of the majority considering the capacity of the contract. The Contract Act also does not mention the list of the free consent, that is, which are the free consent and which are not. So we shall discuss, that is, the consent which are not free, that is void, and the contract would be void. So consent which are obtained under coercion, defined under section 15 as the consent obtained without willingness or gunpoint, forcefully, by threat or evil consequences, unlawfully commission of act or coercion, abuses, lowing, beating, and all the acts forbidden in Bangladesh Contract Act. So these are the voidable contract because the consent is not free consent. Two Bangladeshis form a contract for purchase of a pitch of land situated in Dhaka with no free consent in Iraq. Both reaches Dhaka, and the buyer insists the complaints of the contract, and the seller refuses to enforce the contract, claiming the consent under coercion, and become voidable contract. Undue influence. Undue influence is defined in section 16 of the Act, and it's mean the party over other and uses the position to obtain unfair advances over the other. Relationship of two is, which one is the superior and second one is the subordinate. The employer, employee, master, servant, father, and issues. Orders that are according to law passed by the superior to the subordinate are not under the influence, but the orders that are not according to law are undue influence. If a peer orders to his disciple, that is murid, to give his land to him, is called dominating authority. So দেখা যাচ্ছে যে একজন পুরোহিত মুসলিম দরবেশ টাইপ লোক, সে তার মুরিদকে বলছে যে তুমি তোমার জমি আমাকে লিখে দাও। তো এইটা কিন্তু একটা ডমিনেটিং অথরিটি। এ পারসন শুড বি ইন এ পজিশন who can dominate others and obtain advantages which is undue. And where a person holds an authority or makes a contract with a person
whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the S factor illness and mental or bodily distress. Person who is affected by disease is forced by a doctor to enter into a contract for medical treatment on an unreasonable sum of amount for his প্রফেশনাল সার্ভিস। সো আনডু ইনফ্লুয়েন্স বলতে আমরা সেই ইনফ্লুয়েন্সকে বুঝবো যখন দুই পক্ষের যে কোনো এক পক্ষ এমন কোনো অবস্থানে থাকবে যেটা কোনো একটা শক্তিশালী অবস্থা এবং সেই অবস্থানে থেকে অন্যকে প্রভাবিত করা সম্ভব, যেমন মাস্টার, সার্ভেন্ট, ইভেন ফাদার, সান, এটাকে উদাহরণে আনা হয়েছে এবং সুন্দর একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আনডু ইনফ্লুয়েন্সটা আরও ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এভাবে যে দ্য ডমিনেটিং রোল অফ এ পার্টি অলসো কনস্টিটিউট a contract under influence. That is also it's a kind in which an advantage is obtained that is undue. If the higher authority by which influence pays market price to purchase a piece of the land from the subordinate, it will not be considered undue influence who has the owner's burden to prove whether undue influence has used. As a general matter of principle, onus of proof lies on the person who alleges or claims undue influence, whose contents are taken by the dominated party and who alleges the existence of non-existence or non-existence of the agreement. But section 16, it has a special provision to establish evidence, provides that the onus of proof lies on the person who takes consent with undue influence. He has to prove that he has not exercised the undue influence. Special law prevails on general law. Special laws are preferred on general law and exclude the law of the evidence. সো কন্ট্রাক্ট আইনে কিন্তু এটা একটা অদ্ভুত বিষয় যে যিনি ডমিনেট করছেন অর্থাৎ আন্ডু ইনফ্লুয়েন্স করছেন, প্রমাণের দায়িত্ব তার উপরে থাকবে যে তিনি আন্ডু ইনফ্লুয়েন্স খাটান নাই এবং তিনি এই ট্রানজাকশনটা করছেন বা কন্ট্রাক্টটা করছেন। বাট আমরা জানি যে জেনারেল এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী যে ব্যক্তি কোনো অ্যালিগেশন নিয়ে আসবে তাকেই সেটা পুরো প্রমাণ করতে হয়। অর্থাৎ আমি যদি বলি যে আমার উপরে আন্ডু ইনফ্লুয়েন্স খাটানো হয়েছে তাহলে আমাকেই প্রমাণ করতে হবে। দাস যেহেতু জেনারেল লয়ের উপরে স্পেশাল ল প্রিভেল করে, সুতরাং এখানে কিন্তু ল অফ এভিডেন্সটা প্রিভেল করবে না, কন্ট্রাক্ট লটাই প্রিভেল করবে। দেন ফ্রড নাম্বার 3, where their consent are obtained fraudulently, then that is not a contract and being no free consent. সো যদি কেউ কোনো কন্ট্রাক্টে কোনো পক্ষ বা পার্টি কন্ট্রাক্ট করে এবং পরে দেখা যায় যে সেখানে ফ্রড হয়েছে, নাও এ অ্যান্ড বি এন্টার ইন্টু এ কন্ট্রাক্ট, বি অবটেন্স কনসেন্ট ফ্রম বি, এ দেখা যাচ্ছে কনসেন্ট লাভ করেছে ফ্রডুলেন্টলি, দেন বি অ্যালেস ক্লেম কনসেন্ট আর অবটেন ফ্রডুলেন্ট, এবং বি কিন্তু পরবর্তীতে ক্লেম করলো যে তার কনসেন্টটা প্রতারণামূলকভাবে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো সবই আমরা কিন্তু পড়ছি যে কনসেন্ট কখন আসলে মানে বাতিল হয়ে যায় বা যে ফ্রড বা আনডু ইনফ্লুয়েন্স, এই যে ইয়েগুলো পড়ছি সব কনসেন্টের সঙ্গে রিলেটেড। এর ব্যাখ্যা এভাবে বলা যায়, এ ইজ সেলিং, নাও এ ইজ সেলিং a pen claiming it made in the USA. It's known that it's end of seller that it's not made in the USA but it is made in China. He himself has not believed on its USA make. He knows that fraudulent statement. He knows that if he express China's make, people will not be attracted towards and its purchase. And if he says that the pen is USA made, then the people will come and to enter into a contract to purchase this pen. And then in order to obtain consent by the statements passed wrongly is fraud. And in other words, if there is a difference in reality and the statement, that is fraud. So the seller himself does not believe that it is made in the USA. So একটা পেন দেখা যাচ্ছে যেটা যাতে বিক্রি হয়, যেন সবাই ইউএসএ শুনলে কিনবে, চায়না শুনলে কিনবে না বা কন্ট্রাক্ট করবে না, এরকম জানার পরে যখন বলা হচ্ছিল যে এটা ইউএসএ মেড, এইটাকে আমরা বলবো যে ফ্রড করা হয়েছে। তার মানে কি ইনফরমেশান লুকিয়ে আর একটা কথা বলা হচ্ছে। নাও অ্যাক্টিভ কনসিলমেন্ট অফ ফ্যাক্ট, এ থিং হুইচ ইজ ইন্টেন্ডেড টু বি সোল্ড হ্যাভিং ডিফেক্টস ইজ কল্ড অ্যাক্টিভ কনসিলমেন্ট অফ ফ্যাক্ট। অর্থাৎ আমরা কোনো একটা জিনিস বিক্রি করতে চাচ্ছি, আমরা জানি যে এখানে কোনো একটা ডিফেক্ট আছে। এ ইজ গোয়িং টু সেল পিচ অফ ল্যান্ড হুইচ ইজ অলরেডি মর্টগেজ। Seller is responsible for disclosing this fact to buyer before it is sold.
all the consents which depend on the disclosure of the fact, if not disclosed, are active concealment of fact. And then example এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে, seller intend to sell a piece of land worth of টাকা দেওয়া আছে marketed on a price of এত which is less than actual rate with an intention that he will run away after receiving token of money of full payment is fraud. All the consent which are obtained with an intention that the purpose would not be fulfilled are fraud, and all such acts constitute fraud. Coercion. Fraud and coercion are offense and are liable to start criminal proceedings against the offenders, and these contracts are voidable. Misrepresentation. If consents that obtained on the basis of wrong statement, then how the misrepresentation is constituted? What are the ingredients of it? Then the section 18 which define misrepresentation. For example, if a man passes a statement, he has believed in it's true and he has no intention to misleading or deceive, but there is a moral fault in it, and second party for which statement is passed is misled. In other words, it's a pure accident. If a party willfully makes a wrong statement about the subject matter for the purposes of other party to give consent, this conduct amounts a fraud, and if this representation is passed innocently, this amounts to misrepresentation. Generally speaking, it's an untrue statement, but one believes that it is to be true. সো বিষয়টা এরকম দাঁড়ালো যে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে কোনো একটা ভুল খবর বা কোনো একটা ভুল নিউজ। যেমন আমরা একটু আগে উদাহরণ দিয়েছিলাম পেনটা চায়নায় তৈরি, কিন্তু আমরা বলছি ইউএসএতে, আমরা জেনে শুনে বলছিলাম যে ওটা চায়নায়, কিন্তু আমরা বিক্রি হওয়ার জন্য বলছিলাম। নাও ম্যাটার ইজ, আমি যদি বলি যে এই পেনটা আমেরিকান এবং আমি বিলিভ করছি এটা আমেরিকান, আমি জানি না যে এটা চায়নার, কোথাও লেখাও নাই, এখন এই ক্ষেত্রে এটা হবে মিসরিপ্রেজেন্টেশন। এটা কিন্তু তখন মানে ওই যে প্রথমের অপরাধ সেটা নয়, ফ্রড নয়, মিসরিপ্রেজেন্টেশন। দ্যাট ইজ একটা ফ্রডুলেন্ট স্টেটমেন্ট, কেউ মিসলি ওটা রিপ্রেজেন্ট করবে কিন্তু সে জানবে যে এটা মনে হয় সত্যি। Two parties are going into a contract, and if there is no relationship or trust, other party will go to investigate the authentic statement, but if the first party is trustworthy, then it's a moral obligation on the part of the first party to disclose whether any flaws exist in the matter. If the defects are not disclosed, then first party constitute the breach of the duty, which it is also an offense. A man was going to elsewhere by air, and there was a short time. Another person bought a document for signature, and he signed the document being in hurry without checking it, and it beared some mistakes or faults, and held that it was a breach of duty. Where there is no disclosure of faults or defects, that is called misrepresentation. That is, ডিসক্লোজই করা হলো না যেখানে কোনো ফল্ট বা ডিফেক্ট আছে, তখন এটা মিসরিপ্রেজেন্টেশন হয়। ইফ এ পার্টি commits a mistake even innocently regarding the subject matter to obtain consent for agreement, it's also misrepresentation. In a case party gone into contract for the purchase of a boiler, the seller was responsible for delivering the boiler at the destination of the buyer. Buyer innocently represent that there is a practicable road in all the way, while as a matter of fact, at one point there was a suspended bridge not capable of bearing the load of the boiler, held voidable agreement on the option of the seller of the defendant. Mistake of law and mistake of fact. So agreement become void if both parties are under mistake as to matter of fact essential to the agreement. That is mistake of law এবং mistake of fact এর জন্য চুক্তি voidable হয়ে যায়। এর ইলাস্ট্রেশন হচ্ছে makes an agreement in Japan for the purchase of 100 Suzuki cars, and he received documents of the contract in Lahore in January 5, 1999, that the ship had operated from Japan in January 1999 and would reach Karachi port in January 10, 1999. A agrees to sell B 100 cars and that are in transit. Later it comes to know that the ship was sinking before making an agreement. The agreement is totally void because both the parties are under mistake of fact. It's important to mention that there are two types of mistake.
Now, among these two types, one is unilateral mistake of fact, in which only one party commits mistake of fact, and another one bilateral mistake of fact, in which both the parties commit mistake of fact. A mistaken agreement with B to sell the goods to be imported from Japan. Later, importer comes to know that he has to pay a certain tax in Japan and he is not going to fulfill the agreement. This is unilateral mistake of fact, which does not make the agreement void. A has to bear such loss. Consents of B are free, so the contract will be lawful. A purchased a cloth from a shop which seemed to be made in England but later disclosed it was made in Pakistan is a unilateral mistake of fact. The seller has not sold the cloth claiming made in England, so it's a valid contract. And A is going to make a contract with B for sale of certain horse. It turns out that the horse are dead at the time of bargain and both parties were unaware about this fact, so this contract is also void. A son of B makes an agreement to sell his father's property to C, but the father A dies before making the agreement and it is void. সো আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট, এটা কিন্তু ঘটনার ভুলবশত হয়েছিল, মানে ঘটনার ভুল আমরা বলি যদি বাংলাও বলতে চাই। মিস্টেক অফ ল হচ্ছে আবার আইনগত কোনো প্রসিডিওরের ভুল। ইটস প্রিজিউম দ্যাট এভরি ম্যান নোজ দ্য ল অ্যান্ড ডাজ নট কমিট মিস্টেক আপন ইটস এক্সিকিউশন। ধরেই নেওয়া হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তি আইন জানবে এবং এই এক্সিকিউশনে কোনো ভুল হবে না। মিস্টেক অফ ল ইজ কালপেবল নেগলিজেন্স অন হিজ পার্ট. It's generally said that ignorance of law is no excuse, and a person commit a mistake of law and later says, I was unaware about that and I had knowledge, I must refrain to commit it. It's not a defense. This is not acceptable and maintainable. Consents are given without knowledge of law is considered free consent. So, আমি ল জানি না, না জেনে আমি কনসেন্ট দিয়েছি, এটাকে ফ্রি কনসেন্ট ধরে নেওয়া হবে, কারণ ইগনোরেন্স অফ ল ইজ নো এক্সকিউজ. A makes an agreement with B. At the time of execution of the agreement, seller says that at the time of the agreement I was unaware that I have to pay certain tax which is not affordable for me, so my consent were not free. That is, this contract is no void and A is liable to pay damages. Onus of proof upon a palace claims, since foreign law is not enforceable in our country, so all the contracts on the base of the mistake of the foreign law would be treated as the mistake of the fact rather than mistake of law. ওকে, তুমি ফরেন ল জানো না, ফরেন ল না জানার কারণে যদি তুমি কোনো মিস্টেক করো তখন এটা কিন্তু মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট হবে, মিস্টেক অফ ল হবে না। বাট কোনো দেশের আইন, যেমন তোমার সাথে এই চুক্তি করলে আমার যেই ট্যাক্স হবে বা আমার ট্যাক্স বেড়ে যাবে এটা আমি জানতাম না, এখন আমি কন্ট্রাক্ট করবো না, এটা আমি বলতে পারি না, কারণ আমি তো জানি আমার ট্যাক্স বেড়ে যেতে পারে। আপন দ্য মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট both parties are provided opportunity for plea. If one party decide to remain, continue the contract and other decides contrary, it will come void. সো আমরা দেখলাম যে মিস্টেক অফ ল এর জন্য কিন্তু কখনো চুক্তি ভঙ্গ হবে না, চুক্তি ভয়েড হবে না, ভয়েডেবল হবে না। বাট প্রিভিয়াস এক্সাম্পল আমরা দেখেছি মিস্টেক অফ ফ্যাক্টের জন্য কন্ট্রাক্ট ভয়েডেবল হয় এবং ইভেন ভয়েডও হতে পারে। তবে ফরেন আইনের কোনো ভুল বা জানি না এটাকে যদি আমরা বলি তাহলে এটা মিস্টেক অফ ল হবে না, মিস্টেক অফ ফ্যাক্ট হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু আবার ওই যে মিস্টেক অফ ফ্যাক্টে যেভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এখানেও সেভাবে বিবেচনা করা হবে, অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট ভয়েডেবল হবে। এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের আজকের কন্ট্রাক্টের প্রথম পার্টটা। আমরা নেক্সট আরও কন্ট্রাক্ট নিয়ে আলোচনা করব। আমি এই লেকচারটা যে সোর্সগুলো ইউজ করেছি সোর্স এখানে রয়েছে, তোমরা সোর্স ভালোভাবে পড়তে পারো বা দেখতেও পারো। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকো। মিট ইউ সুন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।